сайн байцгаана уу? Би та бүхэнд Монголынхоо найз нөхрийг танилцуулъя. I said hello. Yeah. And I'm going to introduce you my Mongolian new friend. Mhm. Yes. Please introduce yourself. Hello, I'm Deli. I'm from Germany. I'm 29 years old, and in the moment I'm traveling. And in the moment, also Good. in the moment, I stay here in the gear with B and Soy and his family. It's Yes. really nice. За тэгэхээр манай шинэ герман найзын маань нэрийг Daily Happiness гэдэг. Яг энэ нь бол өөрийнх нь тийм хоч нэр юм байлээ. Дууддаг нэр нь. Тэгээ Берлинд амьдардаг байгаа. You live in Berlin. Yes. Already 20, how many years? 29 already. In Berlin, not so long because I have studied in Munich before, so and now I just moved to Berlin. Yes. Munich суралцсан. Тэгээ Берлин нүүж ирчээд байгаа юм байна шүү дээ. Congratulations for your this trip, including Mongolia. How you are in Mongolia, please? You mean how I came here or how Why? I feel? Yeah, or why why you in Mongolia? I'm here? Yes. Okay. Because I decided to travel for about 8 months, and I travel only using train and buses. And it was just on my way because I came with Trans-Siberian Railway, and there are two options I think you have. You can go to Vladivostok or you can go to Beijing. And I chose this option because I really wanted to go to Mongolia. I hear that Mongolia is really a country full of nature and with really hospitality people. Yes. You listen that, or you? Yeah, I read that, and yeah, I saw also some pictures, you know, and yeah. Thank you for your choice. Yes. Thank За you. тэгэхээр манай Дели бол ингээд газраар гэж хэлж байгаа юм л да. Онх зэрэглэхгүйгээр аялахаар шийдсэн. Гэхдээ 8 months буюу одоо 8 сарын ийм аялал төлөвлөлөд аялж явж байгаа юм байна. Монголд бол яг 1 сарынхаа аяллаа дараа ирсэн байгаа. Тэгээд яг хоёр арга зам байдаг юм байна. Нэг нь Транссибирия буюу энэ Сибирээр явсаар угаад please through the Siberia and then Vladivostok, yes? And then Korea and yeah, this way I didn't choose, so I chose the other way. Trans-Mongolia. Yeah, Trans-Mongolia. Тэгэхээр Транссибирээр буюу тэр Владивосток, Оросын тэр зүүн өмнөд хязгаарын хотоор дамжаад ингээд хятад ч гэдэг юм уу, Солонгос гэдэг ингээд явдаг нэг юм их газрын аялал байдаг бол Trans-Mongolia буюу Монголоор дайрсан төмөр замаар ингээд дайрч явдаг энэ аяллын маршрутыг сонгосон юм байна. Ингээд манай энэ бүсгүйгийн хувьд бол нөгөө тэр 8 сарын аяллынхаа аялалдаа ингээд юу гэдэг их олон зүйлийг үзье гэж хүссэн байх. Одоо тэр талаар нь асууя. And of course you said me 8 months trip and then already 1 month on the road. Yes. And then second month started in Mongolia. Yes. And then why again maybe a strange question. Anyway, why this travel? Without traveling, you can do something. Yeah, sure. 8 I months, could yes. work, but I really love traveling because you get to know yourself better. You meet other people that can inspire you. You see a lot of beautiful places on the world. So this is everything together, and yeah, I think when you come back, you are like another person, and I really enjoy traveling. Wow. Yeah. Тэр ер нь бол аяллыг үл энэ бүсгүй би аялаад буцаад ирэхэд аяллаа замд олон сайхан газар нутаг олон сайхан зүйлийг үзэж харнаа. Ер нь л эцсийн дүндээ би аялаад өөрийгөө нээн тэгээ эцээ буцаад ирэхдээ би өөр хүн болсон байдаг гэдэг ийм сайхан үг хэлж байна. And then now you are Daily Happiness. When you back, Daily Happiness. Well, yeah, maybe. Wow. I don't know. Wow. Or maybe someone else. За тэгэхээр аяллаа дүнд бол хүн өөрийгөө таньж нээж өөрийгөө улам их одоо бодол санаагаар тэлдэг гэдэг санааг бол Daily маань их сайхан хэллээ. Yes, good luck to your research. Thank you. And steps to your life. Yes. Thanks. And this is a penal question. What did you learn from Mongolia?
You have really good food. I mean, there are some traditional food that is really filling and a lot of meat, but you can also choose the more vegetarian way as possible. Yes. You have really friendly people. And even if I haven't seen so far, but I think I hear that you have really beautiful nature, but I will see. Yes, you're right. За тэгээ одоогийн байдлаар бол Монголоос юу сурч мэдчихэл энэ хөлтөл монголчууд бол махтай ч хоол хийж чадна, махгүй ч сайхан цагаан хоол гэдэг юм уу, ногоо хоол гэдэг юм уу энэ хоолуудыг хийж чаддгаа гэдгийг бол одоо өөрийнхөө энэ хэд өдрүүдэд харж мэдэрсэн байна. Энд байгаа Монголд байгаа хугацаанд мэдэрсэн байна гэсэн байна. Тэгээ ер нь монгол хүмүүс бол нөхөрсөг сайхан гэдгийг хэлж байна. Тэгээд Монголын байгаль бол үнэхээр сайхан гэдгийг сонссон байгаа. Ирэх өдрүүд бол монголоор ингээ аялах юм байлаа. And what area of Mongolia are you planning to travel? I know Terilch National Park and there's... Oh, I'm not sure in the moment because I'm really spontaneous in my traveling. But I think when I go further to Beijing, maybe then on the way I will see You're something right. else. You're right. And then I will. За тэгээ ямар ч тач гэсэн одоогийн байдлаар би энэ бүсгүйг тэрж явах гэж гэдгийг мэдж байгаа юм. Тэнд бол бас нэлээд хоног гэж явах шиг байна. Тэгээд ер нь бол нөө Бээжин рүү явах замдаа бас ингээд говийн одоо орон нутгууд дараа аялах байхаа гэсэн бодолтой байгаа юм байна. Тэгээ ямар нэгэн байдлаар энэ бол нөгөө монголоор хүн өөрийн юм дур хүслээр аялна гэдэг юм, өөрийн юм сонголтоор аялна гингүүдээ. Эсвэл аялж явах хугацаанд нөгөө хаана очихоо шийднэ гэдэг ингээ аялцдаг хүмүүс байдаг юм байна гэдэг жишээ нь гэсэн. So I said in Mongolian you are example of the many persons who decide on the road where they can visit. Yes. Right. Because like how to say that kind of people, they are freedom people, freedom of traveling or how? I don't know. They are not so typical German, I can say. Wow. Because I mean, okay, it's also a stereotype that German are always in time and always planning, but yeah, I don't know how you can describe the people. Wow. They're like freedom and. So you want to change yourself by yourself. You want, yeah, but I mean, because of the traveling, because you meet other people and see other places that influence you a lot. So thank you. Yeah. Yes, good luck. Yes. And last days when I talk with you, this is it. Always I try to share some news or some knowledge from your country or from different country, and then today I want to talk with you about the education system in Germany. Okay. So please say briefly about you are so you are teacher of elementary school teacher, and then so please introduce us Germany Bundesland and also education system. Okay. What you know, yes. Thank you. Okay, so a bit difficult to explain, but in Germany we have like 16, you can say little countries or you can say 16 regions, but it's not a region. It's called Bundesland in Germany, and in every Bundesland we have different education system. So in some Bundesländern is it like this, that you have to go for 4 years in elementary school or primary school, and in like 2 Bundesländer, like in Berlin and in Brandenburg, we have it that you have to go for 6 years to school for the primary school. And yeah, then it's again the same. Then we have different options, so you can go to different schools. You can go to Gymnasium, Realschule, even sometimes it's called an Mittelschule or Hauptschule. So you can choose if you stop your studying after 9 years, after 10, or then it's also different, sometimes 12 years or sometimes 13 years. Sometimes you can choose, sometimes you have to do 12 years. Or, you see, it's really different. Yeah.
And then what is interesting, after the high school or basic education system, 12 years or 13 years Mm-hmm. basic education system, some children choose to study in the university, Yes. and then it can be 3 years, yes, Yeah, or it's like that. often like you do a bachelor and that's 3 years, and Mm-hmm. then you can decide to do a master, Mm-hmm. so further studying, and then it's 2 years again, so in total you have 5 years. Mm-hmm. But you can also do, I mean, we have good dual system, so Mm-hmm. have you work already and you study, so it's a mixture. It's also Mm-hmm. possible. Because to pass a professional certificate, professional, Mhm. yes, yes. Mhm. Or you do some apprenticeship. I hope I Mm-hmm. pronounce right, but it's like work education. Mm-hmm. That's also possible when you want to be like work in a bakery or Mm-hmm. be hairdresser or You're right. whatever. Yes, Yes. you're right. We have that. That's all. Yeah. And one more question, that is after first 3 years, and then after first 3 years study in the for the bachelor degree, Yeah. you can still can work for some company, yes. If you have the choice and if you Uh-huh. get a good offer, maybe, Uh-huh. yes. Yes, and then uh, after that 3 years study, pass exam, Mm. again 2 more years practical and learning, and then you need to pass another exam, yes. This is special for teachers, Mm-hmm. so that we have like it's, 2 exams, and but there are also some differences, because it also depends on the Bundesland. So Mm-hmm. in my case, it was like 5 years university, then first exam, then 2 years again. It's like combination of teaching in school and still have courses, and then Mm-hmm. second examination. Mm-hmm. But there are also some Bundesländer where you have to do bachelor, master, and then you have again this 2 years, and yes. Wow. So it's a bit complicated. Uh-huh. Yes, wow. Anyway, yes, thank you very much Yeah. for this great uh, interview, sharing about your trip, Yeah. and also sharing about German Bundesland, yes, Yes. and education system. It is everyone can listen again or write a comment to you using this video, Sure. and then you can explain or you can put some links about German system. Yes, Mhm. it will be nice because in Mongolia again. It is hard to how to say understand like a similar because Yeah. everything is changing. Yes. Sure. Sure. За ингээд та бүхэндээ би daily happiness гэдэг энэ бүсгүйтэйгээ танилцуулангаа Германы боловсролын системийн талаар ярилцахыг бас хичээсэн юм. Учир нь юу гэхээр тэнд бол ийм манайд өмнө байсан нэг хууль залуу бас хэлжсэн нөгөө ингээ 2 3 жил ингээ бакалавраар сурангаа дахиад 2 жил нөгөө нэг суралц нэг юм дадлага хийх маягаар ийм баг цагаар идэр ажиллангаа ингээд суралцаад тэгээд нэг юм state exam гэдгийг өгчих юм бол жинхэнэ professional lawyer, professional teacher болж байна гэж ярьж байгаа энэ хүмүүс маань. Тэгээ яг хөө тэр нь бол тэр Bundes аль state-д одоо сурч байна уу, аль хотод сурч байна уу гэдэг юм уу. Тэр мужийнхаа одоо хуулиар ингээд зохицуулагддаг юм шиг байна. За ингээд илүү их одоо бид бүхэн дэлхийн нийтээр суралцж байж Монголд байгаа алдаа оноо сайн муугаа мэдэх боломжтой юмаа гэдэг үүднээс би энэ хэсгийг ингэж оруулдаг болсон байгаа. Why I said in Mongolian why I want to include some knowledge from international experience because after we know your some history or some system, Yeah. we can find our mistakes easily or our success very easily, and then it means we are learning from you. Yes, Or we can Yes. also learn from you. thank you. Make a happy trip, a lucky trip around Thank Mongolia you. and into the world countries. Thank you. За тэгээ манай daily happiness бол одоо анхнаасаа би яагаад энэ эмэгтэй гэртээ ирэхэд зөвшөөрсөн гэхээр тэр happiness гэдэг үгэнд байгаа.
Үнэхээр их инээд хөөр баяр юм дүүрэн эмхтэй юм лээ. And I said in Mongolian, I happily accept your request to stay with my family because your name include happiness. I want to be happiness in beginning of New Year. Perfect. Thank you. işte. Bye. Have to say goodbye in German. Tschüss. Cheers. Cheers. Wow. To your friend. Okay, tschüss. Oh. Ciao. Ciao. Yes. Ciao.